Allora, io comincerei. Metto via il telefono. Allora, tanto vi saluto, benvenute a tutte e a tutti, benvenute a tutte. Confesso che sono abbastanza emozionato perché con confronto i consigli di dipartimento sono una passeggiata. Allora, lo scopo di questa piccola introduzione ve l'ho già detta e volevo appunto ricordare perché siamo così emozionati e perché ci teniamo tanto a essere presenti in questo momento, direi abbastanza importante per tutto quello che abbiamo fatto, perché le radici di EUCLID, come alcuni di voi sanno benissimo, altri magari non se lo ricordano più o non lo sanno, sono da ricercare nella fusione di queste due missioni spaziali che erano state sottoposte all'ESA per la call ESA Cosmic Vision 2015-2025 nel lontano 2007. E quindi una si basava sul lensing gravitazionale e l'altra su spettroscopia. L'ESA pensò di forzare il matrimonio tra queste due missioni per affrontare la missione EUCLID. Quindi questi sono gli anni di riferimento dove effettivamente tutte queste commissioni furono proposte, quindi le radici più profonde di tutta questa storia sono lontanissime, non sono 16 anni fa. Questo è un po' il tempo di gestazione di una vera missione spaziale. Questo è una premessa storica, diciamo così. Poi, dopo questa fusione, c'è stata una lunghissima fase storica che è nata appunto iniziata nel 2008, che è proseguita fino ad oggi con la fase A, la fase B, poi l'adoption ufficiale dell'ESA, quando ovviamente adottò ESA come EUCLID come missione ufficiale, poi la PDR, la
CDR fino poi a tutte le fasi di costruzione e fino al lancio oggi con SpaceX, ovviamente vita incrociata. La missione si basa su un telescopio di 1,2 metri di diametro, con due strumenti che sono portati a bordo, che si chiamano VIS e NISP, e un modulo di servizio, chiaramente, e un importantissimo scudo solare che protegge, diciamo, da variazioni termiche molto forti. Il telescopio necessita di una stabilità estremamente elevata. Vedete anche chi sono i principali contraenti di ESA, in questo caso è una missione dell'ESA, quindi una missione europea, con partecipazione di tantissimi partner, che vi indico qui. Quindi questa riga blu, diciamo, indica tutti i partner, quindi l'ESA ovviamente, la missione dell'ESA, il consorzio di EUCLID, di cui facciamo parte tutti noi, la NASA, l'Agenzia Spaziale Canadese, una frazione di contributo dal Giappone e poi ovviamente un enorme numero di industrie e aziende varie, sottocontraenti principali e sottocontraenti, che hanno contribuito allo sviluppo tecnologico e alla costruzione della missione. Sono numeri forniti dall'ESA ufficialmente, quindi ci sono più di 300 istituti, 21 paesi, 80 tra industrie e aziende varie, contratti con industrie 140, più di 3.500 persone coinvolte, considerando tutti, non solo gli scienziati chiaramente, ma tutti gli ingegneri e il personale dell'ESA, con un costo di circa 1,4 miliardi di euro. Ecco, qual è il contributo italiano? Il contributo italiano è cresciuto molto, al momento è circa un quarto in termini di FTE, quindi quanto tempo effettivamente viene dedicato alla missione da chi ci lavora in Italia. Questa è la distribuzione per nazioni, con numeri che risalgono a gennaio di quest'anno, in totale quasi 3.000 FTE integrati su tutto il periodo in cui si è sviluppata la missione. E qui potete vedere c'è un contributo italiano, questa fetta di torta. Per farvi vedere, eravamo a gennaio 720 FTE, nel 2018 erano 345, quindi c'è stato un elevatissimo aumento di FTE, che potete vedere anche in questa figura, in cui si vede dal 2012, quando abbiamo iniziato a contare effettivamente in modo accurato gli FTE, quanto sia cresciuto, poi si è stabilizzato in quella che è diventata la comunità di EUCLID italiana, che ovviamente, scusatemi, include più di 250 persone. E questo è stato un processo lunghissimo nel tempo, ma che ha dato dei frutti, secondo me, immensi, di importanza capitale, perché ha fatto crescere tutta la nostra comunità nazionale, che su alcune tematiche che era piccola, poco competitiva, e adesso si trova in una posizione invece privilegiata, ha coinvolto a tantissimi livelli di industrie spaziali, ha creato un network vastissimo di collaborazioni in Italia, in Europa e anche verso gli Stati Uniti, Giappone, Canada, verso tutti i partner che partecipano a EUCLID, ha attratto, continua ad attrarre tantissimi fondi sia nazionali che europei, e soprattutto, gli ultimi due punti sono quelli a cui tengo moltissimo, è stato un volano incredibile per lo sviluppo delle carriere di tantissimi scienziati che hanno iniziato magari facendo la tesi di laurea su EUCLID e continuando facendo una carriera scientifica di primissimo livello in generale, sfruttando in senso buono la missione di EUCLID per appunto inserirsi in questo nuovo contesto e in questo panorama internazionale dove la competitività che si è creata è veramente molto elevata. Siccome io sono nel dipartimento di fisica e di astronomia, i ruoli principali che abbiamo acquisito in questi anni sono stati nel EUCLID Science Team dell'ESA, nello EUCLID Consortium Board, e poi abbiamo varie posizioni di coordinamento del Science Working Group, quindi di attività scientifica, di sfruttamento dei dati, e attività di coordinamento e ruoli di responsabilità nel Science Ground Segment, che è la componente della missione dove i dati vengono effettivamente analizzati. Quindi questo lo dico perché per me rappresenta un po' il paradigma di un percorso virtuoso che si può creare intorno allo sviluppo di una missione spaziale o di altri grandi esperimenti. Però qui c'è veramente tutto. Si comincia da una domanda apparentemente astratta di fisica fondamentale, astratta per la gente, diciamo, che non lavora in questo campo, come l'energia oscura, la materia oscura, la solita domanda, insomma, ma a che cosa serve? Tutto questo serve a quello che vi ho appena illustrato, che non è poco.
Ecco, e il perché di Euclid, per chi non ha familiarità insomma, con queste tematiche, si può riassumere nel famoso iceberg che noi conosciamo, vediamo direttamente con il telescopio sul 5% della materia dell'universo. Poi c'è tutta una componente dell'universo che è assolutamente invisibile, ma che pensiamo che esista sulla base di tante prove indipendenti e indirette, quindi un 26% di materia oscura e un 69% di energia oscura, e quindi questa, la parte sommersa dell'iceberg, è il motivo intorno al quale si è sviluppata la missione, quindi capire le caratteristiche della materia oscura e soprattutto capire le caratteristiche dell'energia oscura, che è la componente di energia misteriosa che dà questo impulso di accelerazione all'espansione dell'universo. E dagli stessi dati avere anche la possibilità però di rendersi conto che magari stiamo sbagliando tutto e che non esistono né materia oscura né energia oscura, adesso sto esagerando, però fare anche dei test molto stringenti della validità della realtà generale su scale cosmologiche, sia di tempi che di spazio, test che non sono mai stati fatti, la nostra certezza diciamo, della realtà generale si limita per ora realmente con esperimenti veri al sistema solare, secondo me, quindi è tutto ancora da verificare. Quindi, come vedete, la posta in gioco è veramente altissima e l'esperimento di Euclid è questo, che ho tentato di riassumere in una sola diapositiva, di sfruttare la distribuzione della materia tridimensionale dell'universo e la sua evoluzione come un laboratorio di cosmologia. Quindi quello che vedete qui, per i non esperti, il primo cubo che rappresenta un volume generico molto grande di universo rappresenta come doveva essere la distribuzione della materia a circa 500 milioni di anni dopo il Big Bang, e il tempo scorre da sinistra verso destra. Quello che vedete è che la scatola si espande a causa dell'espansione dell'universo, mentre la materia all'interno della scatola segue il collasso gravitazionale e forma le strutture che noi vediamo oggi, galassie, massi di galassie così via, seguendo delle regole ben precise. Ecco, diciamo che dentro tutto questo si può trovare la risposta, come se avesse una miniera d'oro, per determinare il tipo di energia oscura che è presente nell'universo, studiando esattamente con quale tasso, in quale modo si espande la scatola, e anche verificare la gravitazione universale della materia oscura, le caratteristiche della materia oscura, studiando invece come simultaneamente, mentre il cubo si espande, la materia assolutamente collassa gravitazionalmente. Tutto questo è regolato in modo veramente delicatissimo da che tipo di materia è presente nell'universo, da che tipo di energia e dal tasso di espansione, quindi in pratica dal tipo di universo che noi stiamo vedendo. Quindi lo stesso set di dati può dare risposte multiple a domande di fisica fondamentale, possiamo dire, di cosmologia. Come si ottiene tutto questo? Con i due strumenti che sono a bordo del telescopio Euclid, che sono RIS e NISP, che produrranno delle immagini ad altissima definizione che consentiranno la misura del cosiddetto lensing gravitazionale debole, che consentirà una mappatura tridimensionale della struttura della materia, sia oscura che visibile in tutto l'universo, e uno spettrografo che si chiama NISP fa sia immagini che spettri, che consentirà di ottenere i reci, quindi le distanze, diciamo così, delle galassie oltre la loro posizione nel cielo, e quindi sarà la combinazione di questi dati con i dati spettroscopici che ci consentirà di trasformare, di riuscire veramente a ricostruire, come si dice, la cosiddetta ragnatela cosmica, cioè la struttura tridimensionale della materia dell'universo. Questa è un'immagine del laser che fa vedere dove sono posizionati sul piano focale gli strumenti NISP e RIS. Ecco, la potenza di Euclid, per cui ci si aspetta un miglioramento della conoscenza rispetto a quello attuale di un fattore tra 10 e 100 rispetto a quello che si conosce oggi, appunto, si basa questa, diciamo, la forza di Euclid sulla possibilità, con lo stesso set di dati, di ottenere informazioni da esperimenti indipendenti. Questo è bello della diretta, la spedizione, non so, è successo qualcosa. Ok. Quindi potete combinare diversi esperimenti, ogni esperimento in cosmologia è affetto da fortissimi errori sistematici che possono essere anche difficili da controllare e da correggere, quindi la cosa fondamentale è incrociare esperimenti indipendenti per ottenere appunto un'informazione più affidabile possibile. Quindi questo è un po' un elenco tecnico per chi è più esperto, però potete vedere che ci sono almeno 5
chiamiamoli sottoesperimenti, che possono essere coordinati tra loro per mitigare effetti sistematici e anche effetti statistici di degenerazione. Quindi cercare di ricostruire questo laboratorio che evolve nel tempo della materia nell'universo. Vediamo se veramente 5 minuti al massimo. Ecco, per ottenere questo bisogna ottenere dati su volumi giganteschi dell'universo, che vuol dire osservare aree del cielo più grandi possibili. Abbiamo un solo cielo, siamo dentro a una galassia, dobbiamo evitare il piano della galassia perché darebbe dati totalmente inutili dal punto di vista cosmologico. Quindi questa immagine è l'immagine della nostra galassia vista di taglio, questo è il disco della nostra galassia. Questa zona scura è la zona provvista dove non verranno fatte osservazioni di Euclid, mentre questa zona che dice è la zona che verrà coperta del cielo da parte di Euclid, nella cosiddetta Wide Survey, che è la copertura più ampia del campionamento di Euclid. Poi ci sono delle zone gialle, che sono queste, dove le osservazioni saranno più profonde, quasi di un ordine di grandezza, che serviranno a tanti scopi, sia scientifici che di calibrazione e di controllo, diciamo, dei risultati. Questa è la cosiddetta survey di Euclid complessiva, copertura del cielo, e quello, una nuova componente molto importante per la nostra missione è il cosiddetto ground segment, cioè l'elemento, la componente di questa missione, dove vengono immagazzinati i dati che arrivano appunto dal nostro satellite e vengono poi elaborati e poi utilizzati per estrarre l'informazione scientifica. Quindi queste sono immagini che vengono da ESA, quindi il satellite manda i dati che vengono raccolti da vari radiotelescopi, possiamo dire antenne, che vengono poi inviati al ground segment, vengono analizzati, e questa componente è forse la componente più grande di una missione di questo tipo che sia mai stata sviluppata. Questi dati vengono poi archiviati nell'archivio dell'ESA, è la missione dell'ESA, e questi dati saranno disponibili anche alla comunità scientifica in generale, per tutto il futuro che si aspetta davanti, per essere utilizzati in modo assolutamente aperto. E il consorzio Euclid chiaramente ha un piccolo privilegio di avere questi dati in anticipo da poter utilizzare scientificamente in anticipo, visto lo sforzo che è stato fatto a monte di tutto quello sviluppo della missione. Però diciamo lo schema è il seguente, e poi direi che ho finito, e quello che speriamo di vedere oggi e anche soprattutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, è il lancio che porterà Euclid in L2, nel punto lagrangiano numero 2 del sistema Terra-Sole, dove inizierà a orbitare con un'orbita di questo tipo intorno appunto a L2, posizionandosi in modo tale da essere sempre nascosto rispetto all'illuminazione del Sole, per rendere assolutamente stabile dal punto di vista tecnico tutta la struttura, perché è richiesta una qualità dei dati e delle immagini assolutamente eccezionale, e questa può essere raggiunta solamente se il telescopio è termicamente stabile. Quindi qui c'è un po' la tabellina di marcia, quindi oggi siamo qui, dopo 2 giorni inizierà il viaggio vero e proprio, inizieranno ad essere poi accesi, qui non è scritto, ma inizieranno ad essere accesi e testati un po' gli strumenti come ricezione e accensione. Poi vedete, dopo queste sono le settimane, i primi test di performance scientifiche saranno dopo tra 1 e 3 mesi, e poi oltre il 3° mese dal lancio inizieranno le vere e proprie osservazioni scientifiche. Quindi tutto abbastanza veloce. A questo punto L2 si trova a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra ed è affollatissimo di altri telescopi come James Webb, come Gaia, e ce ne saranno tanti altri in futuro. Quindi in realtà questa è l'ultima diapositiva che fa vedere quello che pensiamo che sia l'evoluzione dell'universo. Qui c'è il Big Bang qua sopra, questo è il fondo cosmico a microonde che è stato studiato sia da Terra che dallo spazio, con missioni spaziali come ESA, come plan dell'ESA, una missione focalizzata su questa fase primordiale dell'universo. Poi c'è la fase delle Dark Ages che è un po' inesplorata, lo sarà ancora per molto tempo. Poi c'è la fase in cui si formano le prime stelle, le prime galassie, che è il territorio di James Webb Space Telescope. Poi dopo inizia in realtà il contributo di Euclid che copre, come potete vedere, gran parte dell'evoluzione temporale dell'universo fino ai giorni nostri, arrivando però a non competere, ma ad essere complementare con James Webb per la
la scoperta dei primissimi oggetti luminosi dell'universo, focalizzandosi su quelli più luminosi. James Webb e EUCLID sono altamente complementari. James Webb è un telescopio di 6,5 metri di diametro contro 1,2 metri di EUCLID, fa profondissimo, quindi vede galassie debolissime a distanze elevatissime, ma il suo campo di vista è microscopico, quindi su aree di cielo piccolissime. EUCLID è complementare, nel senso che vede le galassie più luminose a ogni distanza cosmica, ma su aree di cielo gigantesche. Quindi la combinazione delle due fornirà dei dati veramente eccezionali e completamente nuovi. Quindi io finisco qui, spero che sia stato utile per chi non sapesse nulla o quasi su EUCLID, e quindi vi ringrazio moltissimo di essere qua. Cedo la parola a Andrea Comastri, direttore di Minas. Grazie Andrea, buon pomeriggio a tutti. Io non ho slide, compenso con la giacca e il film di EUCLID. Non facendo parte, tra l'altro, del film, mi sembra già un buon punto di inizio. Dunque, io parlo a nome dei colleghi dell'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio dell'INAS, che è coinvolto fin dalle prime fasi, quando ai tempi di Space il PI Andrea Cimatti era affiancato da un project manager, che è Luca Valenziano, che è dell'Osservatorio, adesso è attaché scientifico all'ambasciata italiana di Svizzera, ma comunque credo sia almeno così ho capito, credo sia anche in Canada. Ci saranno almeno una cinquantina di staff, postdocs, dottorandi che negli anni e che ancora attualmente lavorano ai diversi aspetti di una missione spaziale che comunque è complessa, e sono stati coinvolti nel progetto, sono tuttora coinvolti nel progetto con ruoli di grande responsabilità sia dal punto di vista scientifico che tecnologico, perché dietro ogni grande uomo c'è una donna o viceversa, insomma, però dietro a questo progetto e per ottenere gli obiettivi scientifici che ha descritto Andrea ci devono essere dei pezzi di ferro della strumentazione, che è il cosiddetto lavoro, tra virgolette, sport, ma senza il quale nessuna missione spaziale sarebbe poi in grado di dare i dati che poi gli scienziati o presunti tali analizzano per ottenere i risultati che poi verranno pubblicati. Per quanto io adesso mi hanno preparato un bellissimo riassunto, e anche perché sono alcune cose di cui dal punto di vista tecnologico noi siamo stati coinvolti in NISP, noi intendo i colleghi dell'osservatorio quando parlo al plurale, e sono responsabili della product assurance delle unità case di NISP, del software applicativo e i test funzionali da terra dello strumento, e contribuiscono al controllo delle prestazioni dello strumento da terra. L'Electronic Ground Support Segment, abbiamo responsabilità nella Data Processing Unit Application Software, NISP Operation Team. Insomma, tutta una serie di frasi ad effetto, perché stanno a dire che c'è gente che ha lavorato anni in laboratorio, presso i nostri laboratori, e presso i laboratori di OAS è assemblato il modello rappresentativo di NISP che seguirà la missione durante tutte le fasi di volo e le operazioni, in modo tale da avere un controllo. Queste attività sono state coordinate negli anni da Luca Valenziano, e adesso è stato rimpiazzato, diciamo così, dai reti francesi e dal suo team, molti dei quali sono anche in Canada. Sul versante scientifico siamo coinvolti, come ha fatto vedere anche Andrea, in diversi ruoli di responsabilità che riguardano alcuni argomenti chiave della scienza che ci aspettiamo che EUCLID ci possa dare, che riguardano l'evoluzione delle galassie e anche dei nuclei galattici attivi, che è un heritage molto importante del nostro osservatorio, su cui abbiamo lavorato e ottenuto risultati negli ultimi 20 anni o forse più, fin dalle prime survey da Terra. Gli ammassi di galassie, c'è una fortissima expertise e leadership in tutto quello che sono lo strong lensing, il lensing gravitazionale, e un'altrettanta forte expertise nella teoria, nella cosmologia teorica e negli aspetti di cross-correlazione con la CMB, che è stata studiata da Planck, il fondo di radiazione a microonde. Ci sono diversi colleghi che hanno lavorato per anni, continuano a lavorare su questi argomenti scientifici, e gran parte dell'attività
scientifica è stata coordinata per anni da Gianni Zamorani, che è stato il mio predecessore alla direzione dell'osservatorio, che non è un gran titolo, e che attualmente è membro dell'Accademia delle Scienze e dell'Accademia dei Lincei, quindi insomma comincia a essere già un po' più indicativo della caratura scientifica e del fatto che ha guidato generazioni di astrofisici dell'osservatorio per arrivare a questi momenti. Porto anche il saluto del nuovo direttore dell'Istituto di Radioastronomia dell'INAF, l'altro istituto INAF, che si è insediato oggi, è cominciato malissimo a essere qui, perché la radioastronomia è in sinergia con la scienza di Euclid, quindi ci sarà un memorandum of understanding tra Euclid e l'OFAR, che è uno strumento radioastronomico molto sofisticato e in prospettiva per scala. Finisco per riassumere: il personale OAS ha visto nascere il telescopio Euclid, ma non l'ha visto nascere come quando un padre va in sala parto e non fa niente delle due, è dannoso. Hanno proprio fatto le ostetriche, se mi permettete il paragone, e ha seguito ogni fase della sua complessa evoluzione, ne guida gli aspetti della costruzione degli strumenti, il loro funzionamento, il software e lo sviluppo delle pipeline scientifiche e l'ottenimento dei risultati. Poi qui mi hanno scritto un sicuramente, che io non dico perché non voglio portare, perché insomma, vabbè, siamo scienziati, non dovremmo essere superstiziosi, però hai visto mai che bisogno c'è di dover dire queste cose, no? E quindi io veramente in bocca al lupo, finger cross per Euclid, lo dico anche con un pizzico di invidia, perché ho lavorato per una carriera intera su una missione che è molto più indietro, che è Atena, che è stata bloccata e se ne parlerà quando molti di noi saranno in pensione. Quindi go Euclid, go! Grazie. Buon pomeriggio di una grande giornata. Io sono Laura Pizzi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Bologna. Ho l'onore oggi di parlare a nome del direttore, il dottor Eugenio Scapparone, che non è potuto essere qui. Ho anche l'onore di essere membro del consorzio di EUCLID. L'INFM celebra oggi a sua volta con soddisfazione e gioia il lancio della missione che segna per l'ente una pietra miliare nel suo coinvolgimento nella cosmologia osservativa. L'INFM infatti inizia la sua partecipazione a Euclid nel 2015, quando per iniziativa di un gruppo di ricercatori di questa sezione che ho l'orgoglio di rappresentare insieme ad altri ricercatori della sezione di Padova, poi si sono aggiunti rapidamente ricercatori di altre sezioni dell'INFM di tutta Italia, per partecipare a Euclid. La motivazione iniziale di questo coinvolgimento in un ambito non tradizionalmente di INFM era legata allo studio delle neutrini. Infatti Euclid, con le misure che fornirà, permetterà un approccio complementare nonché sinergico allo studio delle proprietà di queste particelle, proprietà che sono intimamente connesse alla natura del nostro universo. Rispetto, in modo complementare e sinergico, rispetto agli esperimenti a terra, in cui l'INFM è tradizionalmente e ampiamente coinvolto. L'ente ha contribuito in termini di strumento alla realizzazione dello strumento MISP e da ora in avanti contribuirà all'analisi dei dati, mettendo a disposizione anche risorse di calcolo e focalizzandosi in particolare sullo studio dell'energia oscura, della materia oscura e appunto delle neutrini. Non mi resta altro da dire perché tutto è già importante, è stato detto, se no però anch'io in bocca al lupo e in bocca al lupo anche per noi, a un Euclid e a noi. Io devo intrattenervi, dunque Sandro si collega adesso in diretta con Paola Battaglia. Sì, Paola Battaglia.
per una diretta, tanto queste diapositive le chiudiamo che hanno fatto tempo. L'idea sarebbe che ci colleghiamo adesso con Paola Battaglia, che è al Tecnico di Space Center, e poi alle 18:15 con Chiara Seviniano dell'INFN da Darmstadt. Speriamo che risponda, che possa rispondere. Vediamo. Tanto se vuoi intrattenerli mentre risponde Paola. Deve cantare qualcosa. No, piuttosto se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, aspetti segreti, cose che non si possono mai dire in pubblico, ma oggi sì, oggi è tutto consentito. Non ci sono domande? Cioè. Ma quanto è grande questo aiuto a realizzare una legge? Cioè, sta la 1000 km, 1 milione di chilometri, io non riesco a capacitarmi quanto. Eccoci qua. Ciao, magari la domanda la facciamo rispondere direttamente a Paola. Qual era la domanda? Quanto è grande il punto L2? Cioè è una... Paola, tu sai quanto è grande il punto L2 e quant'è il raggio dell'orbita? Il raggio dell'orbita è circa 1 milione di chilometri. 1 milione è 1 milione di chilometri. No. Il raggio dell'orbita intorno all'L2 è 1 milione di chilometri. La distanza di L2 Bocciato. No, è 800.000 per la distanza è 1 milione di chilometri di raggio dell'orbita, vero Paola? L2. Paola, ci sei? Paola? È scappata. Io mi sento. Allora, lì in quanti siete? Non so quantificare, però ci sono spazio sotto di me e ci sono questa, diciamo, la zona dove siamo noi è quella che si tratta dell'intersezione e poi però ci sono anche spazi che sono riservati a aziende e a altre persone che hanno collaborato con l'industria, quindi tanti, centinaia, ma non mi so dire il numero preciso. Quindi abbiamo visto uscire il fumo dal lato, si vede il vapore bianco dal lato del paint, dal lato del vettore, e stanno caricando quindi combustibile liquido e perciò vedete Ci fai vedere il punto in cui si vede il razzo? Allora, non si può fare del mondo, dell'immagine del personaggio, però se vedete voi del grande pannello che c'è qui sulla destra dell'immagine, in lontananza si vedono delle scoperte, ecco lì, e lì, ovviamente è un po' distante, noi abbiamo di qua delle riprese con videocamere, filmati e obiettivi, però si vede appunto dal televisivo che il fumo è stato confermato dalle immagini che venivano trasmesse su questo pannello per l'ultima volta. Al momento tutto verde, come vi ho detto poco fa, quindi siamo tutti per il lancio e perciò non dobbiamo aspettarci immagini sopra lo detta, però insomma ormai siamo abbastanza. Gli italiani lì stanno clusterando come al solito oppure sono sparsi? Vedete qui le persone che vedete facciamo da partire da queste figure con il mantello, il cartellino, il fianco rossi, sono tutte e tre della missione italiana. E tutto questo gruppo di persone qui vicino sono appunto una parte di INAC, che abbiamo accoglienti in INAC, e sì, tutto il settore diciamo italiano, sotto ovviamente le nostre bandiere che sentono, quindi ci siamo identificati. Bene, magari adesso
Grazie Paola, magari ti chiamiamo, che so, tipo 10 minuti dopo il lancio, perché sta per avvicinarsi il lancio, e per vedere un po' le vostre impressioni. Va bene, grazie, ciao. Ciao, ciao. Passiamo alla TV dell'ESA. Sì, direi di sì. Meglio. Vabbè, metto così perché poi tanto devo chiamare. Vado? Sì. Sì, no, tanto devo chiamare. Texas' first mission to a Sun-Earth L2 transport orbit, also known as the Sun-Earth Lagrange Point 2. The Sun-Earth L2 transfer orbit is nearly 1 million miles beyond Earth's orbit and a most ideal orbit for space-based astronomy because telescopes in this orbit, like the James Webb Telescope, can keep the Sun, Earth, and Moon behind them while being close enough to transmit large amounts of data to Earth and receive solar power from the Sun. Now, in order to get the rocket and payload into any orbit, the rocket has to not only go up really fast, but it also has to go sideways. As we ascend, we tilt the engines, and that turns the rocket horizontally. To help demonstrate this concept, imagine firing a cannon from a really high mountain. The cannonball will arc, and then good old gravity will pull it back down to Earth. As you increase the power, the cannonball will arc and land farther and farther away. Eventually, if you could continue to increase the power, the cannonball will end up in free fall around the Earth. Basically, gravity is pulling down on the cannonball, but it's going so fast that it never hits the ground. This arc that constantly misses the Earth is called an orbit. Falcon 9 effectively does the same thing as the cannon in this example. It provides enough power and horizontal velocity to the spacecraft on board the second stage that the spacecraft is placed in orbit around the Earth. You'll be able to see this today by watching the orientation of Falcon 9 after liftoff. The rocket will go straight up until about T plus 10 seconds. Internal power. At which point we begin that shift in orientation by gimbaling the engines so Falcon 9 can go horizontally really fast. So be sure to look out for that after liftoff. With about 7.5 minutes left until liftoff, we are joined by NASA's Megan Cruz and ESA's Director General Joseph Oshbacher over at Kennedy Space Center in Florida. Hey, Megan, how's it looking over there on the East Coast? Hey, Jesse, welcome everyone to Florida and NASA's Kennedy Space Center. We're just behind us. We are waiting to see Euclid launch on a Falcon 9 rocket right off the launch pad behind us. As you said, joining me this morning is Joseph Oshbacher, the Director General of the European Space Agency. Good to have you here this morning. Glad to be here every time. Yeah, I love that you're here. And yeah, just talk to us about how Euclid's launch, that we're about to see in a few minutes, comes on the heel of a great year for you guys at ESA. ESA had really a fantastic year. We just came out of a ministerial conference in November last year, plus 17% more budget, many new projects, many new activities, so quite fascinating. We have selected 17 astronauts. Some of them will fly from here into space. We have just signed an agreement with Axiom. We're having 5 astronauts in training right now at the Astronaut Center. We have launched JUICE earlier this year. JUICE is an amazing mission which fits very well with Euclid, which is looking at habitability of the icy moons of Jupiter, something quite unimaginable, just as crazy as Euclid, dark matter, dark energy, which is really amazing. So we have a lot to do. We have a space summit coming up towards the end of the year where we want to raise the profile of space in Europe to top-level politicians and to see what Europe needs to do to really be a strong space power, also to our partners in America. Right. And in order to foster that, the space industry, I mean, one of the reasons you really want to do that is to also address a global issue that we here at NASA really care about as well. Oh, yes, we do. We have many satellites that look at our planet. Climate change is the largest problem on our planet for
many decades to come, if not centuries, and we need to do everything we can from space. We have the Copernicus program, we have Meteor program, we have just launched MDG-1 last year, fantastic images that just came out, and we really make sure that we use our space assets to the best of humankind, and climate change is one of our big concerns. And one element which we just launched is not only on ground that we want to see at climate change, also in space. And I'm about to really initiate a zero debris charter where we would like to encourage people worldwide to not pollute our orbits. That means if you put a satellite up, you put it down at the end of its lifetime, and that's a new initiative we are doing. Great. And any words for all the scientists that are hoping to really learn a lot from this Euclid mission? Oh, the incredible science will come out. I'm pretty sure some Nobel Prizes will be won based on this data. This is really a fascinating mission. I'm so happy. I thank my community, my member states, industry, NASA also as a partner, and all the contributors to this. And thank you so much for this contribution. Well, congrats to you, and I can't wait to see Euclid launch. Thank you. Thank you so much. Back to Hawthorne. Thanks, Megan. We are about T-minus 4 minutes and 40 seconds away from liftoff. And at this point in the countdown, the clamp arms are going to begin to open up beneath the fairing, and then the transporter erector will begin to retract away from the vehicle in preparation for launch. Retract has started. And there we heard that call out. And you can see the clamp arms just below the fairing there on your screen. Those should begin to open shortly here. Once those are fully open, then the transporter erector, or what you heard called the strong back, will retract away from the vehicle. And there you can see the clamp arms opening up there. Again, once those are fully open, the TE will begin to slowly retract away from the vehicle. And it is very slow and slight, but the TE is now beginning to move away from the vehicle. At this point in the countdown, both the first and second stages are nearly fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Both first stage and second stage should finish prop loading about a minute apart from each other. First stage finishing up at T-minus 3 minutes, and second stage at T-minus 2 minutes. At T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in startup. Now, what that means is the rocket's autonomous internal flight computers will have taken over the launch countdown. Just in light the Merlin 1D engines for liftoff. The Euclid payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. Currently, both the vehicle and payload are healthy. Stage 1 LOX flood is complete. And we're looking good for an on-time liftoff at 11:12 a.m. Eastern time. So let's send it back to Megan over there in Florida. Hey, Jesse, you can start to feel the energy here at NASA's Kennedy Space Center. We're just behind us. We are waiting to watch the Euclid spacecraft launch atop of Falcon 9, again, on the launch pad right behind us. So with me now is Carol Mundell. She is ESA's Director of Science. Really great to have you here today. Hi, Megan. Great to join you. So talk to me about why studying dark matter, dark energy, why is that so important to understanding our universe? Yeah, sure. This is one of the biggest unsolved problems in modern physics. So we actually think we understand only 5% of the universe, with the matter that we see, galaxies, stars, planets, ourselves. So 95% of the universe, dark matter and dark energy, is still a mystery and enigma, a huge frontier of modern physics that we hope this mission will actually help to push forward. So then how do you go about detecting things we can't see? That's a great question, and of course this sense of darkness really comes from the fact that dark matter does exert gravitational pull, so we see the effect of it. We look at galaxies and they spin too quickly for the number of stars and the amount of gas they have. We look at the clusters of the universe and we see too much mass. And so we don't know what fills that mass. It might be exotic particles. It might be that we've got our equations wrong. And on top of that, our universe is expanding. But the really big mystery for modern physics, that expansion is accelerating. So it's actually getting faster and we don't know why. Our equations don't tell the whole story. And so what this mission will do is it will map all of that out to 10 billion years back in history and hopefully tell us the answer to the mystery of life, the universe, and everything. So then really quick, when do we expect to get this data back to start really analyzing it? Yeah, so this is a 6-year mission, and the first 3 months of the mission will actually be calibrating the data because this is a huge feat of engineering technology. We have very, very precise images across all of the extragalactic sky, and then scientists around the world, we have 2,500 scientists in Europe and in the US across 9 data centers, will analyze these data all the way through 6 years. So our final cosmology answers will come at the end of the 6 years, but we'll do lots of exciting science along the way as well. Carol, thank you so much. Very exciting. Thank you. Thanks, Megan. Thanks, Megan. We are just under 1 minute
Falcon 9 is in startup, and we are just waiting for the final go for launch. LD, go for launch. And great news, all systems are go for launch of Falcon 9 and ESA's Euclid Space Telescope. T-minus 30 seconds and counting. T-minus 15 seconds and counting. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. Propulsion is nominal. Vehicle is pitching downrange. Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40 and throttled down to prepare for max Q, which is coming up at T plus 1 minute. Power and telemetry nominal. 1 minute and about 12 seconds. Max Q is the highest amount of aerodynamic pressures. That's the largest structural load that the vehicle will see on ascent. We throttle down those engines just to pass through max Q, and then we'll throttle them back up once we pass through that period. Falcon 9 is supersonic. Maximum dynamic pressure. And great news, we have passed through max Q. You're getting some excellent views there on your screen. Next up, we have a few events happening back to back. That will be MECO, stage separation, and SES-1. MECO is main engine cutoff, and that's where we'll shut down all 9 of the M1D engines to slow the vehicle down in preparation for its next event, which is MVAC chill has started. Stage separation. And that's where the first stage separates from the second stage. Right after stage separation, the first stage will begin its journey back to Earth for landing on our drone ship, a shortfall of gravitas. And during that time, stage 2 will continue on its journey with that third event, SES-1 or second stage engine start 1. And that is where the single Merlin vacuum engine will light up and propel the second stage along with ESA's Euclid spacecraft to orbit. In addition to these 3 major events, the fairing halves will separate less than a minute after SES-1, so keep an eye out for all of those events coming up here in just about 15 seconds or so. Again, coming up, we have MECO, stage separation, and SES-1. Main engine cutoff. Stage separation confirmed. MVAC ignition. Some really cool views of MECO stage separation, and on your right-hand screen, you can see that the MVAC engine has ignited. Both vehicles are following nominal trajectories. On your left-hand screen, the grid fins on the first stage are deploying, and in about 15 seconds or so, we should have fairing separation. And a very cool view from the ground. Fairing separation confirmed. And there you can see on your right-hand screen that the fairing halves have deployed. Now, as I mentioned previously, both fairing halves are brand new and are now making their way back down to Earth and will be recovered by our recovery vessel, Doug, today. It is T plus 4 minutes into today's mission,
And in order to complete today's landing, the first stage has 2 more burns left. Next up is the entry burn, and that's where 3 of the Merlin 1D engines will reignite. This helps to slow the vehicle down as it re-enters the upper parts of the Earth's atmosphere. Now that entry burn is coming up in about a couple minutes from now, and that entry burn will last about 20 seconds long. And what you're looking at on your screen, on your left-hand side is a view from the first stage vehicle, currently making its way back down to Earth, which you can see in the background. And on your right-hand screen is a view from the second stage, looking aft at our MVAC engine. Acquisition of signal, Bermuda. That entry burn is coming up here just about a minute and a half Both from now. vehicles continue to follow nominal trajectories. And good call-outs there. On the bottom of your screen, you can see the speed and altitude of each vehicle as well. And on your left-hand screen, you can see 2 of the 4 hypersonic grid fins that the first stage has. Those grid fins help guide the vehicle as it makes its way back to its landing zone. Again, today we are scheduled to land on a shortfall of gravitas, currently in the Atlantic Ocean, waiting for the first stage vehicle. And on your screen, you're getting a great view from the second stage with the MVAC there and the Earth looking amazing in the background. We're just about 20 seconds away from the entry burn on the first stage vehicle. You may see some white puffs on that first stage. That is nitrogen gas puffs for attitude control. Stage 1 FTS has safed. And there you can see the engines have reignited on the first stage on your left-hand screen. This is the entry burn with 3 of 9 M1D engines reignited. And you can see that those engines have shut down. That concludes the entry burn for the first stage. Now we do have one more burn for the first stage vehicle as it attempts to land on our drone ship, and that is the landing burn. It will just be a single engine, the Center E9 engine reigniting, and that is enough thrust to help slow down the vehicle to enable it to touch down on our drone ship. Now during the first stage landing burn, the vehicle will be landing for its second time. Stage 2 FTS has safed. Stage 2 terminal guidance. The vehicle will be landing for its second time today, and just before the landing burn begins, we will also have SECO 1 on the second stage. That is second engine cutoff 1. That's where we'll shut down that MVAC engine on the second stage. This is the first of 2 burns for this mission, and that is coming up here in just a few seconds, followed by the landing burn about 20 seconds after that. There you can see that the MVAC engine has shut down and the landing burn has begun on the first stage vehicle. Expected loss of signal, Cape. Nominal orbit insertion.
What an incredible clear view of Falcon 9 touching down on a shortfall of gravitas. This landing marks the second successful landing for this particular booster and marks our 204th overall successful recovery of an orbital class rocket, including both Falcon 9 and Falcon Heavy first stages. We also heard the call out for SECO 1 and confirmation of good orbit. So with confirmation of a successful second engine cutoff and first stage landing, we are going to be in a coast phase until just before the second relight of our MVAC engine on the second stage, which will be followed by payload deploy. So sit tight and we'll see you back here around the T plus 17 minute mark. Wow. Booster landings never ever get boring, do they? That was what a clear view that was. Well, Euclid is truly on its way now. Exciting and pretty emotional stuff. It's really great watching a rocket launch with all the people that really it matters for. So remember, you can ask your questions to the experts that I've got. Just hashtag Ask ESA anywhere on social media, and I will try and get those questions answered. We've had a few coming in already. So while SpaceX take a break, we'll keep their data on the screen so that you can keep up to date with the telemetry there. And we'll have that second stage ignition in about 5 minutes. So let's hear from Florian Renk, who's joined me, and he's the head of mission analysis. So yeah, welcome to the show, Florian. Hi, Matt. So how long have you worked at ESOC? Well, at ESOC, almost 15 years. 15 years. Oh, wow. Okay. And how long have you been involved with this Euclid mission? Euclid for almost a decade. Wow. Yeah. So these missions, they just don't happen overnight, do they? No, definitely not. Now, I did promise viewers earlier that I would explain what on earth L2 was. So can you give us just some layman's rundown about an orbit around L2? What on earth does it mean? Yeah, L2 is a position where there is nothing, but it's a special point in space where the gravitational pull of two bodies combines. So you have to imagine a line from the sun towards the Earth and extend that by another 1.5 million kilometers out. And this is where the gravity of both bodies is just the right thing that you can rotate with them. So we will stay on that line. And actually, we can fly Euclid around that line. So yeah, it's flying around. So is there any special reason why you would go to this L2? Yeah, Euclid is an infrared telescope, so it's sensitive to heat. And essentially in infrared, our Earth is a huge light bulb in space. So that we can make the measurements we want, we have to get away from the Earth. And therefore, this L2 point is beautiful because it's far away. We've got the sun, Earth, and the moon in one direction. And it's also a good distance where we can still transmit sufficiently high data rates to get all the data from Euclid down. Yeah, and we've got right behind you, we've got your beautiful animation of how Euclid gets to its beautiful, I mean, it's just a great animation of how it gets into orbit there. So is it particularly good for the science as well? Yes, because since we orbit around that Sun-Earth line, we are in permanent sunlight. And that's actually crucial for the mission because we want the spacecraft to be thermally stable, absolutely stable, because we stare in one direction for a very long time. And if something would contract because it's getting colder or so, it would cause a jitter, and then the image would get blurry and we wouldn't be able to make the signs. Yeah, so it's a bit like if you're focusing on a camera, you're making your lens shorter or longer. Yes. And obviously you don't want that to happen when you're taking Absolutely a very long exposure. Yeah, it's really interesting. Are there any other spacecraft that use L2? Yes, there's a couple of spacecraft. The most well-known one is, I guess, James Webb and Gaia, the ESA spacecraft, which is there. Yeah, and when I've mentioned this, people say, "Oh no, what happens if Euclid crashes into James Webb? What's the chances?" Very, very small. The orbits are super large, so the amplitudes of the orbits are in the 100,000s of kilometers. So it's wider than the orbit of the moon. So the probability of meeting James Webb would be very, very, very small. Okay, so luckily there's no chance of that whatsoever. Not really. Whatsoever. So we've got to get out to this L2. So how on earth does that happen?
Okay, the Falcon 9, which we were just seeing, is putting us essentially on the perfect trajectory to do that. So we almost don't need any propellant to make it to L2, because that is done by the launcher. Although we have to do a little bit of corrections there, because it's a technical system. It's not as super accurate. So 2 days into the mission, or 1 day into the mission, we will fly a small correction maneuver where we correct for the inaccuracies of the launcher. And then it takes roughly 30 days to make it to L2. And we have 2 more maneuvers where we correct for tiny errors of that maneuver and also for the solar radiation pressure. And once we are at L2, there is a very tiny maneuver every month just to keep it in that orbit. Yeah, because some of these L points, you can either stay in them indefinitely, can't you? Get trapped in them, but this isn't one of those. This isn't one of those. It's one of the collinear ones. The triangular ones are the stable ones, but they are too far away. Yeah. So what else does the Falcon 9 have to do to actually get Euclid into position? Is there anything special that it does in this particular flight? Yes, and this is actually the flight phase we are in right now, which is a drift phase, because the Earth has this 23-degree tilt of the equator of its rotational axis, and to get a nice launch window for Euclid, we have to be in the equatorial plane for the second burn. And this is what's happening right now. So the upper stage drifts from Cape Canaveral towards the equator, where the upper stage engine is ignited again. And that balances our launch window over the year so that we are not getting too far out of the ecliptic plane. And that's, besides the right speed that the Falcon is giving us, also the right direction. Yes, and that's happening right now, isn't it? That is what where we're right at. Exactly, that's drifting across, and we're waiting for this second burn. So we keep calling it L2. So what does it? You've actually changed my mind on this. What does the L stand for in L2? There's two things you can name them. So the first word is libration point, because it's kind of an equilibrium point where you've got a nice balance. The second one is Lagrange point, which you will also hear quite often, because Lagrange found all the 5 libration points or Lagrange points. So they get called Lagrange points. So, but you call them librations. Why is that? Because Leonhard Euler found the collinear ones, the first 3 ones. Yeah, everyone who knows me knows that I love a good Lagrange point, but I think I'm going to start calling them libration points, because I feel so sorry for good old Euler. Yeah. So I mean, it must be great fun working on a mission for this long to actually work out all these orbits. So that's for the Euclid mission. That's if you're just joining us, liftoff occurred so we are going to go back to Eastern SpaceX in a second to go and have a look at this Florida. second burn. So After we're going liftoff, now. we also had successful main engine cutoff, stage separation, ignition and shutdown of the second stage, fairing separation, and first stage landing. Now, coming up shortly, we'll have our second burn of our MVAC engine on stage 2 prior to payload deploy, which basically means that we will relight and shut down the second stage engine for a second and last time. Now, SES-2 is coming up here in just about 10 seconds or so. Again, SES-2 is second stage engine start 2, and then we will shut down that MVAC engine about a minute and a half later. MVAC ignition. There we heard that call out, and you can see on your screen that the MVAC has reignited. Again, this burn will last about 90 seconds, and it will be the last burn of stage 2 before we deploy the payload. As a reminder, the Euclid payload is still attached to the second stage at this point and will be heading to a Sun-Earth Lagrange point 2 transfer orbit. And that is about 1 million miles beyond Earth's orbit. Now we should have SECO 2 coming up here in a few seconds. That is second stage engine cutoff. Again, will be the conclusion of the second and final burn for this mission.
MVAC shutdown. We've just had SECO 2. Nominal orbit insertion. There's that call out. We just had SECO 2 and confirmation of good orbit. So with successful second engine start and cutoff, we'll join you live to cover payload deployment in about 20 minutes. So we'll see you in a few. Accenderanno fisicamente, cioè EUCLID comincerà a trasmettere e l'antenna australiana dovrà avere la detection del satellite. Questo è il 1743. Ai 53, scusate. Alle 18:15, se tutto va bene, dovremo collegarci con Chiara Sirignano dell'MTN che sta invece ad Amstad, che dovrebbe confermarci l'acquisizione del segnale. Ok? Quindi questo è il prossimo milestone. Se spero di andare in dialogo per aspettare le 18:15. 18:15 perché era segnale 17:53 se ESA ci dà l'ok, cioè se dice che è stato detected, ci crediamo e non abbiamo buttato su il pezzo di lamiera. Process of design was going on in parallel. The critical design review, that is the final point in which the design is frozen, was in May 2018, sorry, yeah. 2018. And in parallel, the industry were starting the production of the flight model that were delivered, and they will start progressively being integrated into the structure of the spacecraft. We had the final mating of the telescope and the service module in the 2022, and then the environmental test campaign started, and the spacecraft arrived in Cape Canaveral when the launch campaign was completed in around the end of April, beginning of May. So it was a very long process, a lot of people, 80 company, 140 contracts, and around 20 country involved. So. Yeah, I mean, we've just been watching, I believe all your colleagues, yep. They're right by the space, right by Euclid itself, and it's really extraordinary to actually see it to scale, isn't it, to actually see what it looks like compared to the scale of a human. So how do you feel when you look at your spacecraft when it's like that? And knowing that it's on its way now. Super proud, of course, and it's beautiful. I mean, it's really beautiful. And I started the very beginning of the procurement of the industrial consortium, 2013, and I followed the procurement, the integration, and the testing of quite a number of units on the platform, and then yes, was really exciting, and being able to be there in the different moment, to see the spacecraft growing, arriving at the final stage, go on through the testing phase successfully, and now be there almost in its final position to go to L2 is really exciting, amazing, and it's great. We're all kind of overwhelmed with emotion. And as I said, a lot of people around Europe was involved, so it was a pleasure, and also was great to work with all these people, very brilliant engineer and technician. Yeah, I mean, just to point out to viewers that was sped up footage. The Thales Alenia people don't work that fast, but it actually marks the 10th anniversary, doesn't it? This launch of Thales Alenia signing that contract. Was that a coincidence, or? Absolutely, it was a great coincidence, because we were supposed to launch with Soyuz from Kourou, and then the reason we know there was a discontinuation of the Soyuz launcher, so we moved
we were looking for a different launcher, and we start evaluating the possibility to launch with Falcon 9 last year in July, indeed. And was a quite quick process because we were able to understand that was feasible. And then we went super fast. We speed up the process that normally is taking a couple of years, and we arrive at the date of the 1st of July. But that's really an amazing coincidence. What a great coincidence, yeah. So Euclid is expected to handle just vast amounts of data, isn't it? Yeah. It's like, well, it's mapping the universe, you know. It's an understatement. It's a massive amount of data. So what kind of things do you have to do and take into consideration to handle all that data? Yeah. So the instrument will produce around 850 gigabit per day. That, if you compare with the nominal capability of an hard drive or a memory stick, you can think that's nothing. But we have to think about that we have to store all the data on board because we don't have a continuous contact with the Earth and the ground station. We have only 3 hours, 15 minutes of daily contact. And the distance is one, as I think Florian explained, in L2 will be about 1.5 million kilometer distance. So we have to store all the data in a mass memory, and then we will transfer the data in these 3 hours through a K-band antenna to the ground station. We will use file, and it's the first time we are transferring file. And for that reason, also the ground station will have been updated to be compatible with Euclid, and also for the transmission in the K-band was selected for the high throughput that the bandwidth was granting. Yeah, and of course we're mapping the universe, and these are very, very bright, very, very dim objects that we're trying to capture. So what was, in terms of precision pointing and things like that, how did you overcome those challenges? Yeah, exactly for coping with this very stringent pointing requirement, there was a new development. So there is a new equipment that was taught exactly for that. That is the fine guidance sensor. That is a sort of evolution of the star tracker that are commonly used, but is more powerful in the sense that is able to detect objects and stars that are higher magnitude, so they're fainted star, and the information collected by the FGS will be used by the algorithm of the AOCS to define the pointing of the telescope for running the observation. Yeah. Of course. Sorry. Yeah, I was going it's about time that we need to go over and check in on the main control room. Thank you so much, Elena, for giving us just a glimpse into just the unbelievable amount of work that must go into something like this, like a decade of work. It's truly remarkable. So thanks very much for sharing that story with us. Thanks. So I think it is time that we went over to the main control room now. So how is it going in there, Tiago? So no, we are flying. And we are waiting for the spacecraft separation coming in some minutes from now. So at the moment, all the team is expecting separation of the spacecraft. Can you give me a little rundown of the who's who in there? Sure. So in this room, we've got several teams who are responsible for several different things in the operations. So we have what we call here the front row. We got the flight control team with experts who are responsible for the operations of the spacecraft. So we've got several positions dedicated to the communications, the onboard computer, the power, the thermal control, the orbit control. They're all managed by the person near mission, who is the spacecraft operations manager. He's in its position monitoring the activities of the front row. So that's our flight control team. Then here at the back, we've got what we call the back row. The back row is composed also for several positions of teams. We've got here the software coordinator position, who oversees all the systems and the software that is used to control the spacecraft. We've got the OMs, the operations managers, who
who are responsible for all the ground stations and all the infrastructure, the communication links and everything that we use on the ground in our ground infrastructure to do the operations. And we've got here, then on this side, we've got there at the back, Luis, who is our project representative, who is with Elena and the team that built and developed this spacecraft and managed the industrial contract with Airbus. And here at the back, we've got the flight director, who oversees all the activity and the conduct of operations in here. So he's the leader of the system, of the team of teams, I should say, and who is the conductor of the orchestra, if you like. So, Thiago, we've actually got a question for you that's come in on the hashtag Ask ESA. It's Arnold Mural from Instagram asks, what's the weirdest pre-launch superstition? So do you have any superstitions or launch rituals before, launch? Superstitions, okay. I think everybody will have theirs. We have traditions. We have our launch briefing the day before launch. We had it yesterday. We have our shot, the photo shot of the entire mission control team. That is very nice. And we have, of course, one of the biggest traditions here is that in the door of the main control room, we've got all the best wishes cards from all the flight control teams in the center who wish well for Euclid in the flight. That's absolutely awesome. So many things happening in the background, and the day is so complicated. How do you prepare for a day like that? Well, in a word, practice. So we've been sitting here in this configuration with these teams several times. I think 20 times we did in what we call the simulations campaign. We come here, we practice all the scenarios, nominal and off. Perché tra circa 3 ore come dicevo la prima unità, quindi ci sono dei nostri colleghi che stanno discutendo sempre la danza in Germania, dove stanno seguendo adesso hanno iniziato già di fatto quello che si chiama il collaudo, si hanno già delle procedure che stanno facendo con i quindi insomma per noi è finito il problema, ma adesso inizieranno 4 settimane di lavoro intensissimo e seguite poi da altri 2 mesi, per il totale di 3 mesi, di 2 mesi che saranno necessari per calibrare questo per parlare di cosa fare scienza. Quindi intanto mi ha raggiunto Gabriele, quindi abbiamo fatto. Ciao, aspetta un attimo. Voi vedete questo? Vieni qua. Ok, invece è stata un'esperienza emozionante, incredibile, un sacco di suspense fino alla fine, adesso siamo felici e contenti. Ma stai riuscendo a vedere lo schermo? No? Pochissimo. No, non vedo niente, scusate. Se vuoi dire qualcosa? Pronto, mi sentite? Sì, bene. Ti manda gli auguri bene. Ah, ok, bene. Ok, allora niente, che dire, siamo arrivati qua stamattina, siamo mandati questa tribuna caldissima, sotto il sole, siamo veramente scoppiati, però per fortuna più vicino c'è il centro espositivo dell'Apollo, in cui abbiamo passato qualche decina di minuti a manifestarci, che è quello veramente interessante. Dopodiché siamo tornati qua in tribuna e abbiamo seguito con voi il lancio sul maxi schermo dell'ESA TV e sullo sfondo abbiamo visto in diretta partire accendere i motori, partire le lampade e poi abbiamo potuto seguire finché è salito, finché si vedeva per qualche minuto. Ecco. E niente, aspettiamo che la nostra compressione dell'universo futuro cambi nel prossimo futuro, perché questo sicuramente questo progetto spero che sia qualcosa. Grazie a tutti, vi passo Edoardo, una vecchia conoscenza di Esperti, in per un po', quindi è sostanzialmente un punto di incontro di tutti i bolognesi. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, non so dire. Ti vedo abbastanza sorridente. No, è stato bello, sono ancora non è stato eccitato, è stato bellissimo. Si vedeva poco, però si è sentito il boom acustico e è stato una cosa incredibile. Faranno 50 anni di sapere, la cosa più bella è che abbiamo faccio dei quindi tutti che si abbracciano, si fanno dei high e quindi abbracciatevi tutti anche là, perché io adesso ho la fotografia e inizierò a lavorare con questo sistema. Quindi ci vediamo presto, vi ripasso Paola. Fantasista sudamericano, bravo Edo! Ciao Paola, mi confermi che il prossimo step è l'acquisizione del segnale alle 17:53, vero? Va bene, allora direi che ti possiamo salutare, saluta tutti quelli che sono lì e torna con molte immagini, mi raccomando, fotografie. Ho fatto tante immagini, tra l'altro c'era la trasmissione sullo schermo che è comunicata rispetto alle immagini che sta vedendo, però io voglio solo per il giro della masca asciugata, quindi si deve prendere lo stato da torre e poi considerò le immagini, insomma, vedete che ho fatto un filmato con le telecamere che stanno facendo. Vabbè, se avete visto dove andate, se volete andare Va bene, ciao Paola. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Cambio video? Sì, torniamo. Quando è che si sa che non è tra 5 minuti? 17:53 dicevano. How might they impact our understanding of the universe as a whole as an Astro Mishra? Yeah, well, we have high goals for the Euclid mission. We definitely would like to test, to actually obtain these 3 maps. So we know we have like a more exhaustive knowledge of how a structure has formed in our universe so far that will allow us to test so many different theories, also understand better this accelerated expansion of our universe, so that we believe that it is driven by dark energy, or potentially there is like a better modified gravity theory that is allowing us to explain that. But also, yeah, we can potentially also say something about the origin of the universe as we are tracing where matter is, or even say something about some funny little particles that are called neutrinos. So yeah, Euclid will have some constraining power on that too. And I'm going to ask my own personal question. We've got there's the crisis in cosmology, the Hubble constant being different. Yeah. Do you think it might actually solve that? Yeah, but I don't know if solving, but definitely we'll have something to say in here. More information about that. The more information, the better, because we will be able to say, in which direction statistically we are aligned. So this the Hubble tension is basically some tension that we have in the measurements that we obtain of the Hubble parameter. That is basically a measurement of the expansion of the universe. Either we obtain it from measurements about the origin of the universe, like really deep in the past, or nowish. It seems that there is a discrepancy that we have to test experimentally. We need Euclid to put more light on this. Yeah, well, thank you so much for giving your enthusiasm about the science of Euclid. It's an awesome mission, and you must have such good. I wish you such good luck with the in the future of fingers crossed. Fingers crossed. Yeah. Yes. So thanks very much for joining me. So I think it's about time that we check in with Susie Jackson now, the manager over at New Norcia, the other side of the world in Australia. There we go. So welcome back, Susie. It's not long now before your big dish. In fact, it's completely changed direction. Is going to be directly pointing at our Intrepid spacecraft.
can you give us a little bit more detail about how this works and what to do next and what the next 10 minutes might look like? Yeah, so first of all, you'll see the dish behind me will start to rise. We'll hope for acquisition of signal from the spacecraft pretty much straight away. We're tracking both the launch of the vehicle, the top of the Falcon 9 rocket, in S-band, plus we're also tracking the spacecraft itself, so that we'll be able to see everything that's happening as things come over the horizon. And as soon as we've got telemetry, we'll start steering the dish here to lock onto that signal, and we'll be able to get the signal down from Euclid. And then once we get up to about 5 degrees up in the sky, we'll be able to start talking back. So we'll turn on our transmitters and we'll start sending the very first telecommands up to the Euclid spacecraft, so that we can get the testing underway and get things going. So thank you, Susie. It's always a pleasure to hear from you, and please stay put, because we'll need you back. So we're edging ever closer to our big milestone of acquisition of signal. It's in about 4 minutes or thereabouts. But before we get there, there's the Euclid spacecraft must leave the vehicle and ready to go solo for the rest of the 1 million mile, 1.5 million kilometer journey. So we are going to go back to SpaceX and watch that happen, hopefully. Again for the ESA Euclid launch. We've had a great mission so far, and we have just one more major milestone left in our mission, which is payload deploy. Built and operated by the European Space Agency, or ESA, with contributions from NASA and the Euclid Consortium, the Euclid spacecraft will be operated from European Space Operations Center in Darmstadt, Germany. It will explore dark matter and dark energy, which combined is known to make up 95% of the universe as we know it, and create an unmatched 3D map of the universe with time as the third dimension by observing billions of galaxies across 10 billion years of cosmic time across more than a third of the sky. The deployment is coming up here in just a few seconds. Euclid spacecraft separation confirmed. And there you can see the Euclid payload drifting away from Falcon 9's second stage. With that confirmation, we'll bring today's webcast to a close. Today's mission marked SpaceX's 243rd overall mission to date and 44th mission of this year. We want to thank the European Space Agency for entrusting us with today's mission, and all of you for joining us. If you're interested in following the Euclid mission further, tune into youtube.com/ESA for more. And be on the lookout for the first images from the Euclid telescope later this fall. Thanks for tuning in, and we'll see you again soon. For those just joining, we are in the control room in Germany, and that was just incredible footage of the Euclid spacecraft being launched into space. There must be some people here that are just having a surreal moment watching their piece of hardware drift off like that. So we're now just waiting for the spacecraft to talk to us, and this is our big milestone. So Thiago, take us through what we're expecting to see here. Yeah, Matt. So I'm whispering a bit because it's not a very tense moment that we all expect that the signal come in that spectrum analyzer there that we have. So that means spacecraft is alive. So I'll just keep quiet and wait in this couple of minutes at this magic moment. Did you copy? We saw we see the S-band signal of the launch of the channel.
All positions are D. We have received the post-separation LPM. Dovrebbe riprendere il segnale della spacecraft. Sì, è il primo contatto con l'antenna terrestre. Se appunto funziona, dopo un po' da lì dovrebbe uscire chiara e dirci cosa succede. No, ma no. Non c'è già di poster con le cuffie. Ancora un po' di secondi. No, quasi nullo è dopo. Well, there we have it. The acquisition of Signal has been confirmed, and wow, these spacecraft like to keep us waiting and in suspense, don't they? That is fantastic news. The team will now be talking to the spacecraft and checking all is well after the launch. I think it's time we let's go back to Susie and see that very dish that is actually pointing exactly at the spacecraft as we speak. So, Susie, you got the spacecraft in your sight? What now? As you can see behind me, we're tracking Euclid now. We're getting telemetry from Euclid, and shortly we'll be turning on the transmitters and talking back to Euclid. So we'll be able to see Euclid on its journey. We'll be tracking Euclid through the early hours of the morning here until sort of 3 o'clock. At the moment, it's only 10,000 kilometers away, but we expect to track it out to about 90,000 kilometers range. And you'll see the dish behind me will rise up to about 45 degrees, and then it'll actually come back down and set again over here in the west. And we'll hand over to our sister station in Spain at Cebreros, which is another beautiful big 35-meter dish just like this one for ESA, and they'll track it as it goes past them. And then of course they'll hand over to Malague station in Argentina, and then tomorrow we get it back. So over the next few days we maintain 100% coverage for Euclid, so that the scientists and engineers who are tasked with looking after the spacecraft can get on with their commissioning tests and get on with all of the work that they have to do over the coming days to settle the spacecraft down. So much, Susie. That is such exciting news. So I've been rejoined by Pierre. Welcome back, Pierre. So yeah, it's looking very, very good. So Euclid will collect an absolute treasure trove of data that will be interest not just to cosmologists, but presumably scientists and astronomers in general. Yes, because we have very challenging goals for Euclid, understanding dark matters, dark energy, and this survey we are collecting, which is a huge collection of images in the visible, in the near-infrared, and also spectra. And we are talking about working with more than 1.5 billion galaxies, tens of millions in spectroscopy. And in fact, what we collect goes much beyond cosmology. Plenty of scientists, astronomers will find in this kind of gold mine of data, will find what they want for their own research. Yeah. So we're going to actually go over to for a special announcement now. So we're going to go over to the launch site in Cape Canaveral, where ESA Director General Josef Aschbacher and ESA's Director of Science Carol Mundell have been waiting for this news. Josef, how is the mood over there?
I can tell you the mood is amazing. We have a mission, and I really would like to just spend a minute to thank everyone who has made this possible. This is really a teamwork of so many people. It is the member states of ESA, of course, who have funded the mission, who have approved the mission. It's the science community who have defined the framework for this mission. It is the industry who has done a marvelous job with more than 100 companies across Europe, but also our partners in the United States who have put this mission together in about 10 years' time. And I can tell you, I'm so thrilled, I'm so excited to see now this mission up in space, knowing it is on its way to Lagrange Point 2, and really a fascinating moment. But also let me thank my own people in ESA, because our ESA team has also done a marvelous job in the Science Directorate, in ESOC, in Darmstadt, in the Technology Directorate, across the various directorate which we have in ESA. Thank you to my team as well, because it's just such a happy moment to see this mission now flying to its destination, and then, of course, taking all these measurements of dark energy and dark matter, which fascinate us, where we have so many questions that are being answered by this data. Amazing, and very happy and very thrilled. Carol, how are you doing? How's the mood for you? Oh, the mood is quite good. We have a lot of people here also from Europe here at Kennedy Space Center. Of course, next to me is Carol, Director of Science, but also many people, colleagues also from NASA who are with us. Of course, SpaceX has done a very good job in getting the spacecraft in the right orbit. So really, it's a very good mood. Now it's time to, of course, make sure that the switching on of the instruments in the next couple of weeks are going well. But so far, so good. And I can tell you the mood is very, very good here. Fantastic. Carol, how are you feeling? This is a question for Carol. Sia a posto. Aspetta un attimo, Chiara, che ti Well, it's mettiamo... difficult to find words, Joseph, actually, because, I mean, it's always a very moving moment, but I think for this mission in particular, 15 years in the making, the teams have worked phenomenally all the way through the night. The launch was perfect, the separation was perfect, and then that moment when we were watching the bandpass, waiting for that signal to come through, and, you know, we were standing next to one another and we're holding our breath, there it comes through. And now begins that journey, as you said, Joseph, of our scientists, when the data starts to come down over the next 2 months. Obviously, we'll be commissioning the instruments, the data will be coming down, and then our cosmologists around Europe and into the United States across our 9 data centers will start to work on these data. And the next 6 years of this mission, we will unravel the mysteries of the dark universe. So a huge honor to be here. You know, I think there'll be some partying tonight, and thanks to all the teams and the huge amount of work that they've put in. And back to you in Darmstadt. Thank you so much. Yes, there will definitely be partying here in Darmstadt. Noi qui abbiamo tutti i sistemi per monitorare il stato del presente e dobbiamo aspettare le 8 di stasera quando accenderemo lo strumento. Ma nel frattempo avete brindato, immagino. No. Quindi diciamo il prossimo step è l'accensione dello strumento. Sì, l'accensione di una delle due parti. Ok, ma ci può dire le fasi? Ci puoi dare un riassunto delle fasi principali che adesso avverranno, in particolare su NISP? Sì, se vuoi posso dico due cose per Chiara. Adesso in questa fase accendiamo una delle unità che è l'unità di controllo e semplicemente vedremo se è tutto in salute e controlleremo le temperature. Dopodiché questa fase di appunto semplicemente monitoraggio durerà un paio di giorni e dopodiché poi passeremo a alcune attività
legate al posizionamento delle ruote portafiltri e nei giorni successivi, nella seconda settimana, procederemo poi all'accensione della data processing unit e poi all'accensione dei detector, che sono la parte ovviamente sensibile alla luce e ci serve per poi. Quindi per adesso speriamo appunto tra un paio di ore di avere dei buoni segnali e di stare in una fase un po' più noiosa per almeno un paio di giorni. Però al momento siamo ancora appunto con un orecchio all'intercom, perché tra poco tocca, no? Bene, non so bene cosa si dice in bocca al lupo, cosa... Non ne abbiamo idea. Comunque, l'importante è... Va bene, grazie Chiara. Comunque, Chiara, immagino che ci terrai aggiornata tramite la pagina Facebook e i social di Euclid Italia. Sì, vi manderemo dei contributi, delle foto, magari più tardi, dopo che abbiamo accettato, possiamo mandarvi anche qualche altro video. Ok, grazie Chiara. Aspetta che vi fanno l'applauso. Ciao, grazie a tutti, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. E direi che è tutto qua. Grazie.